We are down in tourism almost 80 to 90%. We can't be in lockdown forever. County governments are reviewing their CIDPs. We have to reopen our economy. We deal now with the effects, how to open our businesses, what kind of support we can give to our SMEs, and how we are going to open our places of worship. So we need to invest in those beach hotels by giving them long-term loans. We'd like to ask, what is the criteria that they're using to judge who and how people get the money? Here at NMG, we are working very hard to ensure your favorite publications, Daily Nation, Business Daily, Taifa Leo and the East African are readily available. In a bid to support the efforts to prevent the transmission of COVID-19, NMG has ensured our staff, our distributors and their staff adhere to set guidelines. At our printing plant, all staff are required to wash their hands before entering the factory and must be wearing a mask. All workers either change their clothes on entering the factory or wear an overcoat. We are keeping doors open to avoid our staff touching door handles repeatedly. With our automated printing, contact with the newspaper is kept to a minimum, and at the packing process, the staff observe social distancing. Vehicles used to transport the newspapers are disinfected daily before the newspapers are loaded, and our delivery staff all wear masks and wash their hands regularly. Our vendors ensure that they sanitize every time they handle money and wear their masks at all times. NMG is proud to be able to safely meet your information needs. Stay safe, stay informed with our favorite NMG publications. Musicians, artists, actors, poets, painters are some of the people who make up the creative industry in Kenya. They not only contribute to the GDP of the country, but also help in spreading of important social and cultural values. This was the first industry to receive a stimulus package shortly after COVID-19 was declared in Kenya. We also further direct the Ministry of Sports, Culture and Heritage to avail an additional support of Kenya shillings 100 million to our artists, actors and musicians. COVID-19, however, continues to ravage the industry, with the sector suffering from job and revenue losses due to the ban of public gatherings, cancellation of events, and the closure of creative spaces. On Thursday, 4th June, the Nation Media Group will hold a live virtual Nation Leadership Forum on COVID-19 and the creative industry from 7:30 p.m. on NTV. With the help of a panel of experts, it shall delve into the effects of COVID-19 on the creative sector, the challenges and opportunities the sector is dealing with, and how a post-COVID-19 industry will look like. Nation Leadership Forum. Engaging society, impacting the nation. All you have to do is come up with a nice idea, develop it into a nice story, and not just any story, but a story that showcases the ideals, beauty, and diversity of Kenya. Get your mobile phone and shoot a short film and stand a chance to win up to Kenya shillings 500,000 worth of prizes. To participate, you need to be a Kenyan citizen, have a smartphone that can shoot video in HD, be between the ages of 18 to 35 years old, shoot a film not longer than 5 minutes. The film should be in English, but if you must use any other language, please use subtitles in your film. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. The Kenya Film Commission, in line with its mandate and function of promoting development of local content and establishing a film fund, has established a film empowerment program that will provide film and video-related funding. The Commission announces the funding application for the 2019-2020 financial year. Individuals, companies and organizations will be required to submit funding applications to the Commission. The submissions kicked off on the 28th of April and will run through to the 9th of June 2020. To register, visit www.kenyafilmcommission.com. Kenya Film Commission. Film Kenya. Capture Africa.
This is NTV. Na mtazamaji popote ulipo, natumai Jumatano yako imekuwa njema. Ndio mwanzo tu tunaanza mwezi huu wa Juni. Najua kwamba unapofika mwishoni mwa mwezi huu basi huwa tumefika katikati ya mwaka, na ndipo wengi wakiangalia vigezo vyao vya mwaka wamefikia wapi, lakini janga la corona limebadilisha mengi. Lakini yote 9-10 ni kuwa wanasema ushikwapo shikamana. Lazima tukabiliane na hali. Na ukaribisha kwenye NTV Jioni, lakini kabla ya kuzama kwa kina, kwanza tupate vidokezo. 123 turned positive. Viongozi wa kidini ni wahitaji wa misaada kutokana na makanisa kufungwa, huku idadi ya wanaoambukizwa corona ikiongezeka. Kwa bahati mbaya, hao wote waliaka, na hivi sasa tunapoongea wamepelekwa moja. Watu 5 wafariki katika ajali ya barabarani na Romoru. Uchache wa vifaa vya kupimia corona wapunguza kasi ya majibu kutoka kwa Wizara ya Afya. Wafanyabiashara waomba hali ya kawaida irejee anga wajikwamue katika visiki vya ukuzaji uchumi. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Daniel Mule. Naam, karibu tena mtazamaji, na katika lugha ishara hii leo tunaye David Agondoa. Tunaanzia kwa taarifa ya tanzia ambapo watu 5 wameaga dunia katika ajali ya barabarani ambayo ilitokea katika eneo la Naromoru katika barabara kuu ya Nyeri kuelekea Nanyuki. Gari dogo liligongana na lori na kusababisha mauti hayo. Melito Letenges anaarifu zaidi. Watu 5 waliopoteza maisha walikuwa wanasafiri kwenye gari hili aina ya Toyota Premio kabla ya kugongana na lori lililokuwa linatoka upande wa pili. Wote walikufa papo hapo, huku dereva wa lori akinusurika. Kwa mujibu wa walioshuhudia ni kuwa gari hilo ndogo lilikuwa linajaribu kulipita gari lililokuwa mbele yake kabla ya kugongana ana kwa ana na lori hilo lililokuwa linatoka upande wa pili. Tulikuwa na wasichana ama wanawake wawili na wanaume 3. Kwa bahati mbaya hao wote waliaka. Japo polisi wangali wanachunguza kilichosababisha ajali, inasemekana magari yote yaliyohusika ajali yalikuwa yanaendeshwa kwa mwendo wa kasi. Hatuchaweza kutambua wale walioaka, wale waliokuwa katika hiyo gari ndogo, kwa sababu hatukupata stakabadhi zozote ambazo zinaweza kutuwezesha sisi kuwatambua. Madereva wametakiwa kuwa waangalifu wanapokuwa barabarani, haswa dakika chache kabla ya kuanza kwa muda wa kutekelezwa kafyu, ambapo wengi huwa mbioni kuwahi wanakoenda kabla ya saa 1 usiku. Kwa mujibu wa NTSA, kumekuwa na ongezeko la idadi ya ajali zinazotokea dakika chache kabla ya saa 1 usiku kila siku. Melita Oletenges, NTV. Na ujumbe wetu umekiwa kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Tukisonga mbele ni kuwa watu 54 wamepona kutokana na ugonjwa wa corona katika saa 24 zilizopita, na ikiwa ndio idadi kubwa zaidi tangu Kenya kuripoti mgonjwa wa kwanza kupona. Jumla ya waliopona sasa ni 553, huku maambukizi yaliyotangazwa hii leo akiwa ni 123, huku madereva wa malori wakitajwa kuwa wale ambao wanazidi kuambukizwa na kusambaza COVID-19.
I want to take this opportunity to thank and pay tribute to our healthcare workers for this success. This demonstrates that with good management, this disease, when clinically manifested, is curable and hence not a death sentence. Licha ya hayo, katibu msimamizi katika Wizara ya Afya Rashid Aman amesema bado janga lipo na ni muhimu kuendeleza hatua za kudhibiti. As you walk around, you get the feeling that people are either anticipating that there is going to be a relaxation of the measures that have been put in place and have moved ahead of that expectation by actually behaving in that manner that things are back to normal. Kutokana na sampuli 2,112 zilizopimwa katika saa 24 zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza visa vingine 123 vya maambukizi vya virusi vya COVID-19 na kupelekea idadi ya walioambukizwa kufikia 2,216. Watu watatu wamefariki kutokana na ugonjwa huo kufikisha idadi ya vifo kuwa 74. Kaunti ya Nairobi imerekodi visa 44, Mombasa 34, Busia 20, wote wakiwa madereva wa malori, Uasin Gishu visa 12, Kiambu, Kajiado na Nyeri kila mmoja visa 3, Kilifi visa 2 na Garissa na Laikipia kila mmoja kisa kimoja. Serikali ya kaunti ya Busia imechukua hatua ya kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huu huku visa zaidi vikiendelea kurekodiwa katika kaunti hiyo. We are not going to allow trucks or truck drivers entry into Busia County if they do not have a negative certificate for COVID-19. We are going to deploy the police officers at a point of entry from Siaya County and Bungoma County so that whoever does not have a COVID-19 negative certificate is returned back to wherever they came from. Haya yanajiri huku ikiwa imesalia siku 2 tu kwa Rais Kenyatta kutangaza hatua atakayochukua kufuatia masharti yaliyoweka ya kutotoka nje na kusimamisha usafiri katika baadhi ya kaunti nchini. Zainab Ismail, NTV. Na tukisalia na mada hiyo ni kuwa Kenya ni miongoni mwa mataifa ambao wanaendelea kuwa na wasiwasi kutokana na mrundiko wa sampuli ambazo zinasubiri kupimwa. Takriban sampuli 6,000 zinasubiri kufanyiwa uchunguzi wa maabara, na hali hii inakisiwa kuwa ni kutokana na upungufu wa vifaa vya kupima virusi vya corona. Tangu kutangazwa kwa kisa cha kwanza cha COVID-19, Kenya imefanya uchunguzi wa sampuli 85. Hata hivyo, idadi hiyo ilitarajiwa kuwa ya juu zaidi kufikia sasa, ila Kenya kama mataifa mengine inaendelea kushuhudia uhaba wa vifaa vya kupima virusi vya corona huku sampuli zikizidi kukusanywa. I can assure you that we are addressing this backlog because the aim is not to keep people awaiting for results or holding them in quarantine or largely in quarantine or truck drivers waiting along the borders because the test results have not come in. Kulingana na Wizara ya Afya, hali ni mbaya kwani kuna maelfu ya sampuli ambazo zijapimwa kufikia sasa. At least by the day before yesterday, the backlog was about 6,500 samples. Maybe today is roughly around there because also you realize people are testing as quickly as possible. Remember also that we are trying to clear the traffic jam with regard to the truckers in Western Kenya and other ports like Busia, Malaba and so on. And the truckers are not few. There are thousands of them. And I think a decision had been made to test them as quickly as possible because they are an essential service and some of them are carrying perishable goods. So the backlog that has been occasioned by that kind of sample collection has been quite significant. Licha ya kuwa kuna tetesi na mazungumzo ya kufungua uchumi au hali kurejea kama zamani, hofu ya uchache wa sampuli zinazopimwa kulingana na wataalam inaweza kusababisha athari isiyotarajiwa. The Ministry of Health has done quite a bit with regard to procuring test kits, and the last I checked, we are waiting a delivery. Today we are waiting a delivery of only a few test kits from Russia, around 8,000 and some hundreds there. But we also are waiting 180,000 tests from Abbott. These are automated tests. And I can assure you, if we received 180,000 Abbott tests today, then maybe tomorrow you didn't talk about a backlog at all. Just within 24 hours, that would be just a story.
Changamoto ya uhaba wa vifaa vya kupima imeathiri mataifa mengi, huku baadhi yakielekezea lawama mashirika makuu ya kimataifa yanayojishughulisha na masuala ya afya. Eunice Omolo, NTV, Nairobi. Naam, hakika ni swala ambalo linaendelea kuvaliwa njuga na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba sampuli zilizopo zinapimwa. Na kumekuwa na mjadala mwingi tu kuhusiana na swala hili la itakuwa vipi Jumamosi tarehe 6. Rais atakuwa akiongeza muda wa ile kafyu na ile makataa kutoka katika baadhi ya hizi kaunti, au ule muda utakuwa ukiondolewa na watu kuruhusiwa kuendelea na shughuli zao. Ni ile ambayo imeathiri sana hasa wafanyabiashara, na huku janga la corona likiendelea kuathiri sekta mbalimbali za uchumi wa nchi. Suluhu ya haraka inahitajika ili kukwamua wafanyabiashara wadogo wadogo na wale wa wastani kutokana na matatizo ya kifedha ambayo yanatishia kusambaratisha biashara zao. Ripota wetu Victor Kiprop anaarifu zaidi. Kwa kawaida, hoteli kama hii hapa kwenye kituo cha magari ya uchukuzi wa umma cha Afya Center jijini Nairobi huwa imefurika wateja. Wengi wao huwa ni abiria wanaotafuta cha kusitiri tumbo kabla ya kuanza safari zao. Lakini leo hali ni tofauti. Hali imekuwa chini kabisa ukikompare na before. Tuko almost halfway of what we were making hiyo wakati, lakini tunashukuru kwa sababu tunapata kidogo ni vyema kuliko kukaa kwa nyumba. Kusitishwa kwa uchukuzi kuingia na kutoka katika kaunti ya Nairobi ni mojawapo ya yanayosababisha kupungua kwa abiria hapa. Kadhalika, baadhi wanakosa kula mikahawani kwa kuhofia kuambukizwa corona. Jikoni tunapika chakula kidogo depending na vile watu wanakuja, kwa sababu watu pia wale ambao wanakula ni watu ambao wanafanya kazi, wakipata pato wanakuja, wasipopata sivyo. Tukiangalia tofauti na vile tulipokuwa hapo, tulikuwa na wale customer ambao tunajua ni regular customer, lakini wakati huu hatuna regular customer. Ni ile kwamba mtu amekuja leo, amekuja ameingia, atapotea kama siku 3 tena atakuja. Mita chache kutoka hapo ni duka hili la Lucy Egesa anayejihusisha na kutoa huduma za mtandaoni. Anatueleza namna anavyopokea wateja wachache takriban 20 kwa siku, ilhali alikuwa anapata zaidi ya wateja 100 kwa siku kabla ya kisa cha kwanza cha COVID-19 kutangazwa nchini. For the last 5 weeks, business has been down. We've been opening here and you find in a day you are serving maybe 10 clients on average. But from last week we have seen a positive change. People are now coming to town and as you can see, at least half of the cyber is full. Tunaarifiwa hali ni mbaya zaidi kwa wafanyabiashara wenye maduka yaliyo karibu na laki. Tulitembea katika maeneo ya railways jijini Nairobi na wafanyabiashara wengi wadogo na wale wa wastani wanaonekana wameyafunga maduka yao. Kwa mujibu wa Benki Kuu ya Kenya CBK, asilimia 75 ya biashara ndogo na zile za wastani huenda zikafungwa kufikia mwisho wa mwezi huu kutokana na athari zinazotokana na janga la corona. We were forced to go back to our savings to at least keep the business afloat. Just as you can see, the counters are empty. Under normal circumstances, they are always full with stationery. But to date, we are not able to buy and replenish the stationery because the little funds that we have is now going to the rents and the salaries. Takwimu zinaonyesha biashara ndogo nchini zimetoa nafasi za ajira kwa asilimia 40 ya wafanyikazi humo nchini, huku zikichangia mapato ya nchi kwa asilimia 35. Kwa hiyo, suluhu ya haraka inahitajika kuwaokoa wafanyabiashara hawa. Tayari, serikali imetenga shilingi bilioni 3 kusaidia katika mpango maalum wa kuwapa wafanyabiashara wadogo mikopo bila masharti. Hata hivyo, wafanyabiashara hao wanahofia huenda mpango huo usitekelezwe ipasavyo. Victor Kiprop, NTV. Na mtathmini ya kina hapo kuhusu hali inayokumba wafanyabiashara nchini na uchumi wa nchi, na ndio sababu wengi wa wafanyabiashara hawa
wanamtaka rais aondoe marufuku ya kusafiri ili wapate kusafiri, lakini pia kuna changamoto ya idadi ya maambukizi. Na ndipo leo mtazamaji tunakuuliza, je, ni hatua gani zitafaa ili kusitiri wafanyabiashara kutokana na athari za janga la corona? Ni hatua gani zitafaa kusitiri wafanyabiashara kutokana na athari za janga la corona? Tuma kauli zako katika mtandao wetu wa kijamii Twitter, Facebook, hashtag ikiwa ni NTV Jioni @danmule, na nitakuwa nikisoma baadhi kabla ya kukamilisha taarifa zetu za NTV Jioni. Na tukiendelea kusonga mbele mtazamaji, ni kuwa janga la COVID-19 limeathiri sekta mbalimbali humu nchini ikiwemo ile ya kilimo. Sekta hiyo inategemewa na wengi sana, wakiwemo wafanyabiashara ambao wanauza bidhaa sokoni. Aidha, wengi wao wanalalamika kuwa biashara imekuwa ngumu kutokana na marufuku ambayo iliwekwa na serikali. Kevin Mutai ana maelezo zaidi. Wachuuzi na wakulima katika soko la Tononoka County ya Mombasa ni baadhi ya watu walioathirika kutokana na janga la COVID-19. Sehemu hii ilikuwa ni uwanja wa kuchezea, lakini soko lililetwa hapa ili kupunguza msongamano wa watu sokoni Kongowea kutokana na tishio la kusambaa kwa ugonjwa wa corona. Kazi yetu tulikuwa tunaanza saa 10, lakini saa hii tunaanza saa 12 sababu yaenda kuweka kavyo. Sasa mali yetu vile tunauzanga kwa masaa mengi yamekuja yakakatika. Mkulima anaumia sana, amekopa roni akalima, lakini wakati wa kuuza imekuwa ni shida. Hawezi kupeleka tauni ambaye anastahili kupeleka, ndio amewekewa mipaka. Wanasema tangu marufuku ya kutoka na kuingia katika baadhi ya kaunti zikiwemo Mombasa, Nairobi, Kilifi, Kwale na Mandera, usafirishaji wa bidhaa umeathirika pakubwa, huku wakitaka serikali kufungua nchi na kuwaruhusu wafanyabiashara kusafiri. Kutoka siku ya kwanza wakati ugonjwa ulikuwa ni watu 15, watu 20, sasa wamefika watu karibu 2000, lakini bado tunajikakamua tu ni atufungulie tuwe pamoja, tufanye biashara zetu tukiwa katika huru wetu kwa pamoja. Maisha imekuwa magumu sana, hata kupata shilingi 100 tu kwa siku ya watoto kukula imekuwa ni shida, mpaka ung'ang'ane kivyovyote vile. Kuna baadhi ya wakulima hata hivyo wanaolalamikia kukosa mbegu na hata mbolea kutokana na hali ilivyo kwa sasa. Aidha, baadhi ya kaunti ikiwemo Kilifi zimeanza shughuli ya kuwapa wakulima vifaa vinavyohitajika, kwani msimu wa upanzi umeanza. To avoid famine and food insecurity, that is why we say there should be continuity of farm production, and this cuts across the whole food chain supply, whereby we are beginning from farm inputs, production in the farms, and also transportation of the farm produce. Sekta ya kilimo ni mojawapo wa sekta zinazochangia pakubwa uchumi wa taifa, huku wadau katika sekta hiyo wakiirai serikali kuondoa baadhi ya vikwazo vinavyoathiri. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Naam, sasa tukibadili dira yetu kuachana na masuala haya ambayo yanahusiana na corona, tutaangazia mengine ambapo watu 4 wa jamii moja wamejeruhiwa eneo la Tawai, Trans Nzoia, ikiwa ni baada ya kile ambacho kinaaminika kuwa ni mzozo wa ardhi. Makao yao aidha yaliteketezwa na watu wasiojulikana ambao kwa sasa polisi wameanza kufanya uchunguzi kuwajua. Judith Cherono na taarifa hiyo. Nataka serikali kusaidie. Ni taswira ya kuatua moyo, kwani jamii hii imeimiliki ardhi hii tangu zamani hapa Tawai na hata kuwa na hati za kuonyesha umiliki rasmi, walakini wapo watu wanaotaka kubadilisha hayo. Nimetetemeka tangu jana jioni, sikukula chakula chochote. Tumbi ilikuwa inajesa tu. Na nikashinda nikaambia mzee, ngalao anasema unaumiwa, heri tutoke tuende tulale kwa mahindi. Mzee akaniambia sasa tutaendaje nje? Na sisi ni wagonjwa. Serikali mtusaidie, tumepoteza. Nikiwa hivi niko na mtoto. Sina hata nguo. Nguo zangu zimeungua kwa nyumba. Madokumenti zangu zote zimeungua. Nimebaki hivi, sina mbele na nyuma. Kulingana na waathiriwa, maisha yao sasa yako hatarini na polisi wamelazimika kuwalinda. Pira serikali ni watu tu hapa ndani ndio wanatukatakata. Wananchi wa kawaida, mtu anakupiga akifika pale anarudi anasema amchama mpaka mtakufa. Na kweli hii kiwango tumefika kweli watatuua. Ripoti kutoka kwa polisi zinaonyesha kuwa wamekuwa wakizozania ardhi hiyo na familia nyingine kwa muda sasa. Walioteketeza makao wameanza kusakwa sambamba na uchunguzi wa mzozo huo. Judith
Cherono, NTV. Na hakika swala la ardhi ni swala tata, swala tete. Tunatumai kwamba suluhu ya kudumu itapatikana kutatua mzozo huo. Kwingineko ni kuwa familia zilizoathirika kwa njia moja au nyingine kutokana na ukatili wa polisi zilikutana hii leo kujadili tatizo hilo, hasa baada ya visa hivyo kuongezeka. Ruth Sarmui anatueleza mengi kuhusiana na kilichozungumzwa katika mkutano huo. Jamaa na marafiki wa watu wanaodaiwa kupoteza maisha mikononi mwa polisi waliungana leo hii kudai haki kwa familia zao waliopotea na wengine kupoteza maisha mikononi mwa maafisa wa usalama. Hii ni kufuatia kinachoaminika kuwa mauaji ya mtu mtaani Mathare yaliyotekelezwa na polisi wanaodaiwa kushinikiza utekelezaji wa sheria za kafyu. Comrades power. Familia za jamaa watatu waliopotea zaidi ya miezi miwili iliyopita walielezea jinsi juhudi zao za kupata maelezo zaidi kutoka polisi baada ya kuripoti kisa hicho kutozaa matunda. Juhudi za kuwatafuta wapendwa wao katika vituo vya karantini, vituo vya polisi, hospitali hazijafua dafu. This period has been the worst, traumatizing, tough experience with sleepless nights, loss of appetite and getting sick. This has also led us to getting psychological help and so many questions which have no answers. Every day, how do you tell a 4-year-old child about his father's whereabouts? Yet, you have no answer. How do you come in terms of not getting to see the person you used to be with every day? Naomba sana tena sana. Mtu yoyote akona mtoto wangu Michael, release. Hata kama ni maiti, niko tayari kuzika, nisha accept. Babake mwenda zake Yasin Moyo aliyeuawa na polisi baada ya kupigwa risasi Mathare alielezea furaha yake baada ya kukamatwa kwa afisa husika, akisihi haki itendeke kwa upesi ili familia yao itulie. Sasa hii nimeona hata roho yangu imetulia, familia yangu imetulia. Pia wale wote walikuwa wanajua Yasin na dunia pia imeona kweli haki imeanza kutendeka. Kwa hivyo hiyo kitu huyu jamaa anataka apeleke kotini mapema na haki itendeke kwa njia haraka. Isichukue miaka ndio isikue pia inatuweka na hofu. Wanaharakati kutoka Missing Voices wameelezea kuwa wameripoti na kudhibitisha visa 95 vya mauaji na kupotea kwa watu mikononi mwa polisi kuanzia mwezi Januari mwaka huu, ila hawajapata jibu lolote kutoka serikalini. The president lifts the curfew order as it's not helping in the fight against the COVID-19 pandemic, but it has turned to be a fight against the ordinary citizen. Ruth Sarmui, NTV. Na uhai wetu wa Kenya. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kuwa usalama bado ni changamoto Baringo licha ya juhudi za kutokomeza wizi wa mifugo kuendelea. Hayo yameibua hisia tofauti miongoni mwa viongozi ambao wanaonekana kulaumiana. Hali ya taharuki ya tanda eneo la Baringo kaskazini na Harabal, Baringo kusini kufuatia matukio ya wizi wa mifugo. Zaidi ya ng'ombe 20 wameibiwa licha ya operesheni inaendelea katika eneo hilo. Vijana hawa waisi wa ng'ombe wamevamia Baringo North na wamechukua ng'ombe. Na operation inaendelea. Hiyo ni madharau kubwa sana kwa serikali yetu. Hatutakubali. Naomba serikali fuateni hiyo ng'ombe na hao vijana waliotenda hiyo kitendo ya uwizi mchana wakati operation inaendelea. Mshika hawa. Uvamizi huo wa leo asubuhi ulisababisha wakazi wa eneo hilo kuhama makwao wakihofia kushambuliwa. Hatutaweza kuruhusu tena. Ukora, wakati ya ukora imeisha, na tunasema serikali lazima liwe serikali. Na yule anayeshindana na serikali basi shika yeye na kuingiza yeye ndani. Hata kama yeye ni nani, hata kama yeye ni mchumbe. Na saa hii watu wake navamia watu na yeye anakuja television na kulalamika. Eneo la Baringo limeshuhudia visa vingi vya wezi wa mifugo, jambo linaloibua changamoto ya usalama kwa wakazi wa eneo hilo. Ken Ruto, NTV, Baringo.
Na sasa tukiangazia masuala ya elimu, ni kuwa katibu anayesimamia masuala ya vyuo vya kiufundi katika Wizara ya Elimu, Daktari Julius John, ametupilia mbali dhana potovu kuwa elimu ya vyuo vikuu ni muhimu kuliko ile ya vyuo vya kiufundi. Kwa mujibu wa John, hali ya kukosekana kwa ajira nchini itapungua iwapo vijana wengi watajiunga na vyuo hivyo vya kiufundi. Haya yanajiri wakati ambapo wanafunzi waliofanya mtihani wa KCSE wanapata nafasi katika vyuo vikuu nchini. Repositioning TVET as the place to go to for the youth is what we need to do. What we are focusing on is to help socialize learners who will be leaving school that TVET is a pathway and not a place for necessarily for people who have failed. Because, I mean, again, human beings, the fact that you can do something and I can do something different does not mean that if I failed what you are best in, then I have failed. Na mtazamaji, baada ya kuangazia haya, manake vyuo vya kiufundi ni muhimu na vimetoa mafunzo mengi tu ambayo ni muhimu, na wengi wamekuwa kihimizwa kujihusisha na mafunzo hayo kupunguza kukosekana kwa ajira nchini. Swali ambalo tulikuuliza ni hatua gani zitafaa kusitiri wafanyabiashara kutokana na athari za janga la corona. Ni hatua zipi ambazo zitafaa ili kuwasaidia wafanyabiashara? Hilo ni swali letu la leo. Kuna kauli yake hapa huyu Zakari Kirungu ambaye anasema serikali inafaa kupunguza zaidi ushuru ambao wafanyabiashara hukatwa, na pia benki kuu iweze kupunguza viwango vya riba ndio wafanyabiashara waweze kupata mikopo kwa urahisi. Kauli yake Zakari hapo. Kuna mwingine hapa ambaye anatoa mtazamo tofauti. Kakumen Amos engineer anasema hatua mwafaka ni kupunguza riba, kupunguza ushuru au kuwapa wafanyabiashara mikopo isiyokuwa na riba. Ile swala la mikopo isiyokuwa na riba imetajwa na baadhi, na tunajua kwamba kuna shilingi kuna fedha ambazo zimetengwa na serikali kuwasaidia wafanyabiashara wadogo na wale wa wastani kupata mikopo bila kuwepo kwa dhamana ama bila masharti yote. Kwa tunatumai kwamba hilo pia litasaidia kuwauni wafanyabiashara. Baada ya kauli hizo, tuna mapumzikoni, tukirejea tuendelea na mengi kwenye NTV Jioni. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces and wash white clothes, towels and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Mtazamaji, shukrani kwa kuendelea kutazama NTV Jioni. Karibu kwenye sehemu yetu ya pili. Na chama kinachosimamia wamiliki wa bunduki nchini kimetoa mafunzo kwa zaidi ya maafisa wa polisi 300 katika kaunti ya Kitui. Na maafisa hawa wamepata mafunzo maalum ya namna ya kujizuia maambukizi wanapokuwa wakitangamana na washukiwa na namna ya kutakasa bunduki na pingu. Margaret Kimathi na mengi.
Chama cha wamiliki wa bunduki kinasema ni sharti polisi walindwe kwani wako mstari wa mbele katika vita dhidi ya COVID-19. Shughuli ya leo ilikuwa ni ya kuwapa ujuzi wa mbinu bora zaidi kujikinga. We have been moving around the country training police officers because we realize that they are in the front line workers. So we're training them on matters COVID-19, general awareness, general overview to understand what COVID-19 is all about, how is it transmitted, symptoms, and how they should contact themselves. Kwa mujibu wa Julius Mumo anayesimamia mafunzo hayo, tayari wametoa mafunzo kwa maafisa 2,800 nchini kufikia sasa na wanalenga kufunza maafisa 5,000. By end of day today, we shall have trained 2,876 police officers drawn from 14 counties within our country. Askari waliopata mafunzo haya sasa wanatarajia kutumia ujuzi huo kuwafunza wenzao ambao hawakufika kwenye mafunzo ili wajue namna za kujikinga na maambukizi. Vilevile walipewa vifaa vya kujikinga. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Kitui amewataka maafisa wa polisi kuzingatia maagizo ya serikali ili kujikinga na maambukizi ya korona kila wanapotoa hamasisho kwa wananchi. Mbali na hayo, amewaonya polisi dhidi ya kuwacharaza wananchi wanapowakuta hatiani. So I want to urge the police officers who are enforcing this directive to be very vigilant. They deal with the issues very firmly and ensure also that the integrity is not compromised. They must work within the law. Margaret Kimathi, NTV, County ya Kitui. Na sasa tukielekea mahakamani ni kuwa mahakama za Malindi sasa zitasambaza barakoa kwa wale watakaohudhuria vikao vya koti au wale watakaokamatwa kwa kukosa kuvaa vitambaa hivyo vya kufunika midomo na pua. Barakoa hizo zimetolewa kwa hisani ya klabu ya Lottery na mwanahabari wetu Judith Cherono ana maelezo zaidi. Katika jitihada za kupambana na COVID-19, mahakama za Malindi zimeingilia kati kusaidia wanaohudhuria vikao vya koti kuwasambazia barakoa bila malipo. The thing I think which we have asked who is part of CUC is to see whether you can source. We know resources are not enough, they are not adequate, but to give that to Malindi prisons a priority in terms of carrying out the testing so that we can understand whether there are any infections of the virus within that facility. Jaji mkazi wa Malindi Ruben Nyakundi alisema wamegundua kuwa wengi kati ya wanaohudhuria vikao vya koti wanavalia barakoa kwa kigezo cha kuwa hapo na sio kujikinga. Akiongea na wanahabari katika mahakama ya Malindi alipopokea barakoa 500 kutoka kilabu ya Rotary, Jaji Nyakundi alisema hatua hiyo itahakikisha usalama katika koti na kutoa mwamko juu ya hitaji la kuvaa vitambaa hivyo. This is just a contribution from the members themselves of Rotary Club of Malindi. And once again they decree that until we'll make sure that the community around us are well. We'll still work with them and bring more. Kufikia sasa koti 3 zinafanya kazi huku zikizingatia miongozo na kanuni za Wizara ya Afya kuhusu COVID-19, huku dawa zikipulizwa kila baada ya kikao. Jaji aidha ametoa nasaha kwa Wakenya kuzingatia masharti ya serikali kwa manufaa ya kila mtu. Judith Cherono, NTV. Hapo. Na tukisonga mbele mtazamaji ni kuwa serikali ya kaunti ya Makueni imekashifu vikali kaunti jirani ya Taita Taveta kwa kusudia kuanza ama kwa kususia kuanza kuchukua ada kutoka kwa wafanyabiashara wanaohudumu katika mji wa Mtito Ndei kwa madai kuwa sehemu hiyo ni mojawapo wa maeneo ya Makueni tangu zama za mfumo wa mikoa. Serikali ya kaunti ya Taita Taveta nayo inadai hiyo ni sehemu yao, huku wakisema kuwa huduma za kaunti zinafikia sehemu hiyo. Wanahabari wetu Bilo Otieno na Kevin Kisulu wanatujuza zaidi. Mapema leo bunge la kaunti ya Makueni ilikashifu vibaya maamuzi iliyofanywa na serikali ya kaunti ya Taita Taveta, ikidai hatua iliyochukuliwa na Taita Taveta huenda ukachangia mvurugano kati ya kaunti hizi mbili. The statements are meant to incite and induce conflict between people of Mtito Ndei who are not campus. All walks of life are in Mtito Ndei.
some from Taita Taveta, some from Central, others from Western Nyanza, Northeastern are so many, and a section of Kamba community, including Indians who are irrigating along that river. Seneta wa kaunti hiyo Mtula Kilonzo alikashifu vibaya kupitia ukurasa wake wa Facebook hatua ya Taita Taveta kuchukua ada kutoka kwa wafanyabiashara wa Mtito Andei, akidai mipaka inayotambulika na katiba inaashiria Mtito Andei ipo Makueni. Hata hivyo, Taita Taveta imeshikilia msimamo wake wa kuweka afisi za kukusanya ushuru katika eneo hilo la Mtito Andei. Lazima tuokote ule ushuru, na ndiposa unaona kwamba tumeonelea ni vyema, maana tunafunga mwaka wa serikali tukianza mwingine, tunataka tuweze kuona ya kwamba kuna zile loopholes za revenue tulikuwa tunapoteza kama Taita Taveta, na hizi haswa ziko kwenye mpaka baina ya majirani wetu Makueni na Kwale. Kwa sasa kaunti ya Taita Taveta inavutana na kaunti mbili jirani ikiwemo ile ya Kwale na ya Makueni kuhusiana na masuala hayo. Bilutieno, NTV. Na kaunti ya Nyamira imefungua kitengo maalum cha kuweka wagonjwa wa COVID-19 katika maandalizi ya kusambaa kwa maambukizi. Shilingi milioni 10 aidha zimetengwa kufaulisha hilo na mengine katika mchakato mzima wa kudhibiti corona. Wauguzi zaidi ya 100 wamepata mafunzo ya kushughulikia wagonjwa wa corona katika kaunti ya Nyamira. Hayo ni kwa mujibu wa serikali ya kaunti hiyo iliyozinduliwa rasmi kitengo maalum cha wagonjwa watakaoathirika na COVID-19. Kaunti ya Kirinyaga aidha wanapiga hatua za kudhibiti ugonjwa huu kwa njia ya kipekee inayowahusisha washonaji. Wao wamepewa kazi ya kushona barakoa zitakazosambazwa katika kaunti hiyo. Mamlaka ya maendeleo ya bonde la Kerio maarufu KVDA imejiunga na juhudi za kupambana na janga la corona katika kaunti ya Pokot Magharibi kwa kutoa msaada wa vibanda 7 vya kunawa mikono, barakoa 60,000, lita 12 za viyeyuzi pamoja na matangi 700. Akiongoza hafla hiyo, mkurugenzi mkuu wa KVDA Samina Poros alisema msaada huo utafaidi wamiliki wa biashara ndogo kwenye mitaa, masoko na pia wakulima, huku akitoa wito kwa wahisani kusaidia serikali kwa mapambano dhidi ya corona. Judith Cherono, NTV. Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa zetu kwenye NTV Jioni. Tunaenda mapumzikoni kidogo, tunarejea na mengi. Endelea kutazama. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Selena! Toto, where's Mommy? Today's a toilet day. What? Oh. Selena! Toilet day? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, it still won't be party ready. Impossible. Challenge. Harpic 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that Harpic 10X will give you. Wow! Harpic 10X. Harpic, Kenya's #1 toilet cleaner. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Daniel Mule. Karibu tena mtazamaji, tunaendelea kukupasha na baada ya runinga ya NTV kuangazia hali mbovu ya barabara zilizokuwa zimefunikwa na maji ya mafuriko katika eneo la Kinangop, kaunti ya Nyandarua. Sasa wakazi wana kila sababu ya kutabasamu kwani barabara hizo zimekarabatiwa. Serikali ya kaunti hiyo imekarabati maeneo ambayo wakulima walikuwa wanapata wakati mgumu kusafirisha mazao yao hadi sokoni, ikizingatiwa kuwa wakazi wengi wa eneo hilo ni wakulima. Mwezi uliopita NTV ilimwangazia juza ambaye nusura asombwe na maji ya mafuriko barabarani. Wakulima wamefurahia hatua hii wakisema itawapunguzia hasara ambayo wamekuwa wakipata katika jitihada zao kusafirisha bidhaa zao hadi sokoni katika kaunti ya Nairobi na maeneo mengine nchini.
maziwa yetu mara nyingi tunachukuliwa na magari na watu wa pikipiki. Na mara nyingi unakuta watu wa pikipiki wamemwaga maziwa sababu ya barabara kuharibika. Mara wakati tunaambiwa barabara imeharibika tupeleke maziwa karibu na injinia. Kwa hivyo mazao yetu unakuta gari kama juzi pale gari ilikuwa hapo karibu usiku mzima na kuko na kafyu. Ilibidi tufuje sheria ya kafyu, tukakuja kutengeneza hiyo, tukakuja kukwamua hiyo gari ili ipeleke watu wa Nairobi chakula. Naam, tukitoka Kitangop tunaangazia mengine ambapo bidhaa gushi zinazogharimu shilingi milioni 27 zimeharibiwa kwa kuchomwa moto kama njia ya kupambana na vita dhidi ya vitu bandia. Bidhaa hizo zilikuwa miongoni mwa vingine ambavyo ni vifaa vya kudhibiti corona, bidhaa za kielektroniki na hata dawa za kukabiliana na magugu shambani. Shughuli hiyo ambayo hufanyika kila mwaka inanuiwa kulinda maslahi ya wafanyabiashara na wawekezaji nchini. Takwimu zinazotolewa hata hivyo zinaashiria kuwa hii ni changamoto kubwa kwa serikali ambayo pia hupoteza mabilioni ya pesa kupitia ushuru. Those illicit goods, they are killing our local manufacturers because these are people who have not invested in anything, in marketing, in research, etc. All what they are coming is to take advantage of a brand. Secondly, they are bringing substandard goods, and those substandard goods are putting our people at risk because they are not certified. We don't know the nature and their quality. Na gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui amepongeza hatua serikali kuzindua utendakazi wa kituo cha kupokelea mizigo mjini Naivasha. Kituo hicho kinatarajiwa kurahisisha usafirishaji shehena kutoka bandarini Mombasa hadi Naivasha kupitia kwa reli ya SGR. Baada ya kufikishwa Naivasha, mizigo hiyo itasafirishwa hadi maeneo mengine nchini na hata nje ya nchi. Hii pia inatarajiwa kupunguza changamoto ambayo imekuwa ikikumba wafanyabiashara ambao wanasafirisha mizigo kutoka kaunti za Nairobi na Mombasa ambazo tayari uchukuzi umesitishwa kutokana na maradhi ya COVID-19. Kadhalika, gavana amewataka wakazi wa Kuresoi Kusini kuitumia fursa hiyo ili kujiendeleza kibiashara ili kuimarisha uchumi wa eneo hilo. Sasa wanapanga kufanya shughuli ya kuhamasisha wakazi kuhusu mbinu bora za kujikinga ili kuzuia maambukizi, ikihofiwa kuwa huenda kukawa na watu wengi wanaokuja kupokea mizigo na ni yale ambayo inaweza kuwaweka wakazi katika hatari ya maambukizi ya corona. As a county, we want to urge both the workers within the county and the residents to find a way in which we can live with the disease, prevent ourselves from infection and go on with our normal life. Naam, tukitoka Naivasha tunarejea hapa Nairobi ambapo wanawake wawili wanaoshukiwa kumwibia simu abiria katikati ya jiji la Nairobi hii leo waliponea mauti baada ya maafisa wa trafiki kuwanasua kutoka kwa mikono ya wapita njia ambao walitaka kuwapiga kitutu. Kwa mujibu wa walioshuhudia, wanawake hao walichomoa simu kutoka kwa abiria ambaye alikuwa anapanda matatu katika kituo cha mabasi katika barabara ya Haile Selassie. Wapita njia na abiria wengine walipowaona waliwakamata na kuanza kuwacharaza na waliokolewa na maafisa wa trafiki ambao walikuwa kwenye zamu katika barabara hiyo. Hata hivyo, iliwachukua polisi hao takriban dakika 10 hivi kutuliza zogo hilo na kuwatia mbaroni washukiwa, na kadhalika iliwabidi kuwatawanya wananchi kwani walifika kwa wingi kushuhudia kilichokuwa kinaendelea bila kuzingatia agizo la kutokaribiana katika kukabiliana na maambukizi ya COVID-19. Naam, ndivyo hali ilivyokuwa Nairobi hii leo basi. Na kimya cha naibu rais kwa wandani wake wanaobanduliwa katika nyadhifa bungeni kimezua tumbo joto. Mengi zaidi ni katika Taifa Leo hapo kesho. Kwa hivyo hakikisha kwamba unajipatia nakala yako ya Taifa Leo hapo kesho. Kumekuwa mengi ambao wanazungumzwa mabadiliko katika bunge la Senate, bunge la taifa, na baadhi wanasema kwamba naibu rais William Ruto amenyamaza huku wandani wake wakidhulumiwa au wakikandamizwa. Kwa hivyo gazeti la Taifa Leo litakuwa linatupa mengi zaidi hapo kesho. Naam, baada ya mtazamaji tunaenda mapumzikoni tena, tukirejea ni taarifa za spoti na mwanaspoti wetu Joshua Makoe.
Wahenga walisema hakuna kazi ngumu na hakuna kazi rahisi. Watu kwa ground wakauliza, umejaribu mjengo? Take a moment and think about that. Kazi ya mjengo. The fundi, arguably the literal definition of a hard worker. Imagine building all these houses to perfection. What does it take to be a good fundi? Do they dream of having such houses? How selfless. Show me the best house in the country, then show me the person whose hands built it. Show me a better definition of unsung heroes. Every Friday at 7:30 p.m. on Wicked Edition. The Kenya Film Commission, in line with its mandate and function of promoting development of local content and establishing a film fund, has established a film empowerment program that will provide film and video related funding. The Commission announces the funding application for the 2019-2020 financial year. Individuals, companies and organizations will be required to submit funding applications to the Commission. The submissions kicked off on the 28th of April and will run through to the 9th of June 2020. To register, visit www.kenyafilmcommission.com. Kenya Film Commission. Film Kenya. Capture Africa. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Sacco, we are a reflection of you. We are a stable, financially sound institution providing tailor-made services to add value to your life, time and money. We are guided by your aspiration. We are Stima Sacco, a true reflection of you. Ida sasa ya kudunda viwanjani, wananiita Yoshua Makori. Wanamichezo wastaafu wa humu nchini watanufaika na msaada kutoka kwa kamati ya kitaifa ya Olimpiki. NOC iliangaa kujikimu msimu huu mgumu wa janga la homa ya corona. NOC itafanikisha msaada huo kwa ushirikiano na Baraza Kuu la Michezo nchini KNSC na kamati ya Olimpiki ya michezo ya walemavu KNPC. Hafla ya kuzindua utoaji wa msaada huo ilifanyika hii leo, ambapo NOC ilitoa shilingi nusu milioni. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa NOC Francis Mtuku, ni kwamba wanamichezo ambao watanufaika ama wale ambao watakuwa kwanza kabisa kunufaika ni wale walioshiriki michezo ya Olimpiki, Jumuiya ya Madola na ile ya bara Afrika, na ambao walistaafu kufikia mwaka 2004. One of the reasons for bringing together the three major umbrella bodies is to start looking at what can we start doing, and the first action which we want to announce today is food support for our retired athletes. We know the needs are very many, cutting across very many athletes, but as a phase one, we are saying that through the joint team which has been put together by the three umbrella bodies, we'll start providing support of food to our retired athletes. We'd also like to laud our government for taking care of the first tier of active athletes. It's very good that last weekend a good number of our athletes received direct relief money, the tune of 10,000 shillings each, which will go a long way. And we've also been assured that this token will be repeated at monthly intervals for the next 3 months.
Rais wa shirikisho la kandanda humu nchini FKF Nick Mwendo amemsuta jaji wa mahakama ya usuluhishi wa masuala ya michezo SDT Jioni Ohaga kwa kuingilia uchaguzi wa FKF. Ohaga alifanya kikao na wadau wa soka kwa njia ya Zoom hiyo jana kwa madai ya kutafuta suluhu ya uchaguzi ambao aliufutilia mbali yeye mwenyewe mara mbili, mbali na kuondoa ofisini wanachama baraza kuu la FKF. Hata hivyo, uamuzi wa Ohaga ulibatilishwa na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA ambalo linasubiriwa kutoa mwelekeo zaidi. Kama John Ohaga anataka kuwa candidate kwa football elections, he should offer himself. And it has not lost to myself because Paralympics kuna shida leadership. Wamekuwa kwa hiyo tribunal ya Ohaga for long wakijaribu kusolve. Swimming mpaka leo John Ohaga ndio chairman wa committee ile na run swimming. Swimming hakuna leadership. Now for more than a year imekuwa ni run around. I remember FC Leopards. John Ohaga alijiweka chairman wa FC Leopards. This behavior from the tribunal has to stop, has to cease. Sisi hatuna faith na hiyo tribunal anymore. Because hatuwezi kuwa kwa litigation forever na isha decide vitu tukapoteza 6 months. Kama sio hiyo tribunal, our election will be over. Tumekubali decisions zake zile amefanya. Awachane kuingilia mambo ya football kabisa. Hizo vitu wanafanya huko kuhost maforum, amegeuka consultant na bado sasa tukiwa na conflict apelekwa kwa nani na ndo sasa ako hapo tutaenda kwa nani? Shirikisho la kabumbu humu nchini FKF liko mbioni kuweka mikakati kabambe ya kurejelewa kwa soka humu nchini msimu huu mgumu wa janga la homa ya corona. Wachezaji wangali wanafanya mazoezi nyumbani wakiwa na matumaini ya serikali kulegeza masharti yake ili angaa warejee uwanjani. Wachezaji hopefully soon watarudi training so that we can begin getting back to fitness. We will have a protocol. We're developing a protocol for COVID-19. As you have seen, there's an advisory from FIFA how we can start. Kuna vitu hapo inakaa ngumu that we probably cannot do. People have to train and change uniform when they are playing matches, 2 buses, things like that. We're trying to customize that to fit our scenario. So once we have a way forward by the government on this, we're going to release a protocol for COVID-19 so that our teams can get back to training. Tunapangani na kutua kule Ujerumani, na ni kwamba ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga itaendelea hii leo usiku wakati Werder Bremen itapambana na Eintracht Frankfurt nyumbani Weser Stadion. Wikendi iliyopita Bremen ilishinda Schalke 0-4 bao moja kwa nunge, nayo Frankfurt ilinyuka Wolfsburg mabao 2-1. Aidha Werder Bremen inahitaji ushindi muhimu ili kufufua matumaini yake kusalia ligini msimu ujao. Ya punde zaidi kutoka jiji la London kaskazini ni kwamba klabu ya Tottenham Hotspur imethibitisha kwamba kuna kesi moja ama kesi kimoja cha corona katika kambi yao. Alafu katika maisha ni muhimu kufanya maamuzi ambayo utaishi nayo kesho na kesho kutu ukiyakumbuka, kwa maana ya maamuzi mazuri. Mfano mzuri ni Kylian Mbappe, kijana mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa anachagua mara 3. Labda la kwanza angechezea timu ya taifa Cameroon, Indomitable Lions, ambayo babake mzazi Wilfred anatokea, na huyo Wilfred babake ndo wakala wake anatokea kule Cameroon. Mamake Faiza anatokea kule Algeria. Algeria ni mabingwa kombe la mataifa ya Afrika. Lakini akaamua alikozaliwa kule Ufaransa achezee timu ya taifa ya Ufaransa, na alishinda kombe la dunia akiwa na timu ya taifa ya Ufaransa. Labda angekuwa kule Algeria ama Cameroon, ingechukua miaka na mikaka bila yeye kuliona taji ama kulibusu likiwa ni taji la kombe la dunia. Kwa hiyo ni muhimu kufanya maamuzi mazuri na yanayokupendelea na yanayoona kesho yako inasimamaje, yani mustakabali.
Niite mwanaspoti niridhike zaidi, nimedunda haraka upesi. Tuonane kesho tena, itakuwa ni siku nyingine. Kwa sasa Dan Mule fanya mambo yake. Asante sana Yoshua Makori kutoka kwenye studio yetu ya taarifa za spoti, na tumekupata kwa njia safi na pia ushauri uliotoa juu ya maamuzi. Wakati mwingine huwa si rahisi, unafanya tu bila kujua itakuwa vipi, kisha uende katokea hivi au vile. Wakati mwingine nipata potea, lakini ndio hivyo, imani za mtu pia ni muhimu. Mtazamaji, tulikuuliza ni hatua gani zitafaa kusitiri wafanyabiashara kutokana na athari za janga la corona, na kuna kauli chungu nzima hapa, tutasoma baadhi. Kuna huyu Bobby Graham ambaye anasema uchumi upate kufunguliwa, manake taifa limeathirika kiuchumi, na wale ambao wako na COVID-19 wapate kupimwa kujua hali iko vipi, manake corona iko hapa na tutaishi nayo. Kwa hivyo anasema kwamba Wizara ya Afya inakosea sana. Anasema kwamba watu ni wagonjwa lakini dalili hazionekani. Kwa hivyo tuendelee tu na hali ya kawaida na uchumi upate kufunguliwa, ndio kauli yake. Kuna Benjamin Kira ambaye anasema wafanyabiashara waondolewe ushuru na kodi ipunguzwe kwa sababu maisha anasema ni magumu. Kisha tunaye Daniel Logilae ambaye anasema suluhu ya kipekee ni serikali kuwekeza katika biashara hizi kisha kulegeza makataa kwa kiwango fulani. Mtazamo wake huo. James Lunani naye anasema vipi? Anasema hali si hali siku hizi, biashara iko chini kabisa. Na mtazamo wake, na ni kweli kabisa, biashara nyingi ziko chini. Morgan Shavanza anasema hatua ambazo wanafaa kutumia ni kuhakikisha wanafuata masharti yaliyowekwa, kwa kuwa tusipofanya hivyo tutabaki pale pale. Anasema tazama akiwa Kiambu ya Estate, tuko pamoja, tunashukuru. Kisha tunaye Ugando Duke ambaye anasema kufungua nchi kutoka hizi lockdown na curfew, anahisi kwamba hilo litasaidia, na wengi wanasubiri kwa hamu na gamu Jumamosi tarehe 6 kusikia wapo rais atakuwa akifanya hivyo. Kisha kuna huyu anajiita Fedha Moffat anasema anatoa kauli yake kuhusiana na taarifa nyingine ambazo tumeangazia leo. Anasema pole zangu zifikie familia iliyoathirika kutokana na mzozo wa ardhi na pia kwenye ajali ya barabarani. Mungu azidi kuwa nao wakati huu mgumu. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunaangazia hii leo. Kauli yake Morgan Shavanza anasema tena hapa, akisema masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya kusitiri masuala ya usafi ni muhimu na kujaribu kujitenga kutokana na mrundiko wa watu. Na mimi nazungumzia ile mkusanyiko wa watu, tukishikana pamoja tutainuka. Ngali pale Kiambu. Nitamalizia na huyu hapa ambaye ni Peter Kimeu ambaye anasema naomba serikali tupatie muda wa miezi 3 kabla tuanze kulipa ushuru. Hiyo itasaidia kurudisha faida tulizopoteza kutoka kwa janga la COVID-19. Mtazamaji, najua kuna mengi ambayo ungeweza kuchangia kuhusiana na mjadala huu, manake kila mmoja anatoa mtazamo wake kuhusiana na ni wapi ambapo yeye ameathirika zaidi. Wafanyabiashara kuna upande wao, wale ambao wanajihusisha na kazi nyingine wana upande wao, na kila mmoja ameathirika kwa njia moja au nyingine, lakini yote 9 tuzidi kusalia salama. Pale mwanzoni nilidokeza kwamba mwezi huu unapofikia mwisho huwa tuko katikati ya mwaka, na ndipo wengi wanaweka katika mizani kujua, je, nimetimiza malengo yangu ya mwaka huu, nimefikia nusu pengine. Lakini janga la corona limebadilisha mengi, lakini muhimu wanasema ushiko hapo shikamana. Mimi ni Daniel Mule, la ziada sina. Nashukuru kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kufanikisha NTV Jioni, akiwepo kwenye lugha ishara David Agondoa, na kutakia usiku mwema. Lakini endelea kutazama vipindi vyetu kwenye NTV. Kumbuka kwamba hii leo mwendo wa saa 3 usiku kwenye taarifa zetu tutakuwa tukiletea taarifa maalum ambazo tunaziita team coverage, kuangazia masuala muhimu, tukiangazia mojawapo ya masuala ya COVID-19. Kwa hivyo usikose kutazama na endelea kufurahia vipindi vyetu hapa NTV. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice.